صعبة في لندن، انه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء قال عندما يتهدد امن بريطانيا فلا يحدثني احد عن حقوق الانسان. لكن احنا رغم ان احنا مش في بريطانيا اللي هي اعرق الديمقراطيات، الا اننا حريصين على حقوق الانسان، حريصين على ان نقدم انفسنا على اننا دعاة وطنية ودعاة سلام وطني حقيقي، عكس ما يفعله تيار الاسلام السياسي بكل فصائله. بس عايز افكر الساده المشاهدين انه نحن حاربنا كل حروبنا بسلاح سوفيتي، يعني بدايه من حرب 56 ثم حرب 67 ثم الحرب العظيمه حرب الاستنزاف ثم الانتصار العظيم في 6 اكتوبر. كل هذه الحروب سواء الانتصارات او الاخفاقات كانت بسلاح سوفيتي، وان السوفيت كانوا يقدمون هذا السلاح وهذا الدعم واضافه الى بناء السد العالي مقابل رز وبصل وقطن كانوا بياخدوه في مصر، وب يعني قروض طويلة الأجل وبنسبة فايدة ضعيفة جدا لا تزيد عن 2 أو 2.5%، بعكس التعاون الأمريكي اللي جابه الرئيس السادات. رئيس السادات الأمريكان يعني الأمريكان إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني وجعلوا أعزة قومها أذلة، ده حقيقي الحقيقة. ولكن إحنا دائما وأبدا لا يصلح هذه الأمة ولا هذا الوطن إلا الندية. الندية التي كان يتعامل بها عبد الناصر. عبد الناصر عندما اعتقل الشيوعيين في بداية الستينات وانتقده الرئيس خروتشوف بعنف، ما كان من عبد الناصر وهو يأخذ سلاح والسوفيت يبنون السد العالي ويشاركون في عملية تنمية حقيقية في المصانع المصرية، إلا أن انتقد الرئيس خروتشوف بعنف أكبر وبقسوة أكبر، لدرجة أنه خروتشوف هو جاي عشان يشارك في حفل تحويل مجرى النيل في سنة 64 كان كل همه هل الرئيس عبد الناصر سيقابله في الميناء أم لن يقابله. كل همه لأنه هو يحترم هذا الرجل الذي يمثل مصر، الرجل الذي يعرف قيمة وقامة مصر وتعامل بندية حقيقية مع أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت اللي هي الاتحاد السوفيتي مع الأمريكان. منذ منتصف السبعينات لما الرئيس السادات قال انه 99% من اوراق القضيه في يد الامريكان، هذا جعل الخيارات امامنا خيارات صفر، ليس امامنا خيارات. اعتقد انه بعد 30 يونيو اصبحنا امام خيارات جديده. اللجوء الى التعاون، اعاده التعاون مع الاتحاد السوفيتي، هذا شيء رائع. تفعيل التعاون العربي كما حدث مع السعوديه والامارات والبحرين والاردن والكويت شيء عظيم جدا. فاذا نحن نعود مره اخرى الى فكره الدوائر الثلاثه اللي كان بيتكلم عنها الرئيس عبد الناصر: الدائره العربيه والدائره الافريقيه والدائره الاسلاميه ثم الدائره الانسانيه في النهايه دائره العالم كله. فالعوده للتعاون مع الاتحاد السوفيتي اعتقد ده شيء رائع جدا، شيء جيد جدا، سوف يجعل الامريكان يخفضون من كبريائهم ومن تعاليهم ويقدمون تنازلات كبيرة جدا، لأنه وجودهم في التعاون حقيقي مع مصر ده مهم للأمريكان وليس مهما لمصر. أمريكا تريد شيئين: تريد الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني وتأميم الموارد الطبيعية في المنطقة على رأسها البترول. مصر هي رأس السهم في كل هذا، فالأمريكان حريصين كل الحرص على علاقات جيدة وممتازة وخاصة مع مصر. فإذا ما مصر، أنا قلت في أكثر من لقاء قبل كده، لو أنا من صاحب القرار في مصر أقدم الشكر للأمريكان على ما قدموه من معونة وأعتذر عن قبول المعونة مرة أخرى. لو فعل أحد المسؤولين في مصر هذا الذي أقوله الآن لتضاعفت هذه المعونة أضعاف بدل من تهديدنا بإلغائها كل فترة. Now it's time for the Eye of Horus. Now it's time to visit together the Mosque of Amr ibn al-As in Old Cairo. Amr ibn al-As, also called the Mosque of Amr, was originally built in 642 AD as the center of the newly founded capital of Egypt, Fustat. Now the area is called Old or Coptic Cairo. The original structure was the first mosque ever built in Egypt and Africa. The location for the mosque was the site of the tent of the commander of the conquering army, General Amr ibn al-As. One corner of the mosque contains the tomb of his son, Abdullah. Due to extensive reconstruction over the centuries,
nothing of the original building remains. The last of which in 1875 by Muhammad Ali. It consists of an open court with the ablution fountain in the middle, a shaded area for praying with the Qibla UN in the center. The only part of the mosque's older structure which can be viewed along the southern wall of the mosque. These were probably added during the reconstruction in 827 AD. Now it's time for our Africa page. Now it's time to learn more about the life of the Cameroonian students in Egypt. The Republic of Cameroon is a country in the West Central Africa region. It is bordered by Nigeria to the west, Chad to the northeast, the Central Republic to the east, and Equatorial Guinea, Gabon, and the Republic of Congo to the south. Cameroon's coastline lies in the Bight of Bonny, part of the Gulf of Guinea. Its capital is Yaoundé, with a population of 20,549,221 individuals. It covers an area of 475,442 square kilometers. The country is often referred to as Africa in miniature for its geological and cultural diversity. Natural features include beaches, deserts, mountains, rainforests, and savannas. Talking not just as Cameroonian citizen, but as African, because I'm the president of all African students here in Egypt. We have a lot of activities here, especially about our culture and our relation with Egyptians, and about studies and about sometimes diplomat, and that's we have a lot of activities here, especially about cultures, African cultures. Yeah. The Cameroonian community here in Egypt, is it a big community, the students? Yeah, we used to be a lot, but since we have the revolution, most of students went back home. So now we just have around 30 students or 50, something like that. But it's still African, it's still a lot here, not just Cameroonian. Yeah. How long have you been staying in Egypt for now? I've been here for 5 years now, so and I really enjoy Egypt. Yeah. So when you came to Egypt or right now, do you eat the Egyptian food or you make your own Cameroonian food? And how did you find the culture? Yeah, I eat sometimes tamia. I don't know the names, but I like Cameroonian food. I cook sometimes if I have time, but if I don't have time, so we enjoy Egyptian food, and it's kind of like it is the same, you know. African is the same, and Egypt is one of African countries, so we enjoy their foods and their people. For the cultural review. Now it's time to enjoy together the repertoire of Opera Aida at the Cairo Opera House. Aida is the most frequently performed and beloved opera in Egypt
for its ancient Egyptian story. The opera is in 4 acts to a libretto by Antonio Chisellenzoni, scenario written by French Egyptologist Auguste Mariette. It was commissioned by the Khedive of Egypt and first performed in the Cairo Opera House on December 24, 1871. هو الحقيقة أوبرا عايدة إحنا بنعملها يعني هي من ريpertoire فرقة الأوبرا. I've been performing the role of Amun Ir-Es in Aida's repertoires since 2005. The character is the pharaoh's daughter, the fiancée of the commander-in-chief of the army, Radames. She is the one who discovers that he has betrayed his country and leaked military secrets to his secret love, the Kushite Aida, daughter of the enemies of Egypt. She talks to him, trying to persuade him to give up on Aida and be loyal to his country, Egypt. When he refuses, she reports him to the king, who condemns him and Aida to death. When I started performing Aida, I had to rehearse and prepare myself for a year and a half. But now, the rehearsal only takes a month. It's more like a refreshment. Aida is a love story between the commander-in-chief of the army of the pharaoh Radames and the Kushite prisoner of war Aida, daughter of the king of Kush. The two fall in love, and this love influences Radames to betray his country by revealing military secrets to Aida. The pharaoh learns about it and condemns them both to death. First of all, I would like to thank all the people from the opera and to invite, they invited me to sing the part of Ramphis in one of my favorite operas of Verdi, Aida. I sang this part for 100 times, but now I'm very, very excited to perform it with Cairo Opera. The Cairo Opera House has hosted a number of international opera solists to perform in this year's repertoire. I performed Aida more than 400 times outside Egypt and 3 times as a guest tenor here in Egypt. It's a very nice experience. Aida is characterized by Verdi's use of exotic color in harmony and instrumentation, especially incorporating instruments that could easily be associated with the ones used in ancient Egypt. In addition, Aida is the only opera by Verdi in which the ballet dance music is an integral part of the score. By this we come to an end to today's edition of Nile Magazine. Until we meet again, it's goodbye.